ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു പാർട്ട് 2 ഓഫ് ഹോഗ്വർട്സ് ലെഗസി. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നടന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടന്നായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്യാരേജിൽ ഹോഗ്വാർട്സിൽ പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഡ്രാഗൺ നമ്മുടെ ക്യാരേജിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടായ പോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയോ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെത്തി. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരു വിസാർഡിന്റെ പൊളിഞ്ഞിടക്കണ ഹൗസിലെത്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗോബ്ലിൻ ബാങ്കിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർട്ടൽ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പോർട്ടലിൽ കൂടി ഗോബ്ലിൻ ബാങ്കിലെത്തി. എന്നിട്ട് ആ ബാങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടായ വോൾട്ട് കീ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. എന്നിട്ട് ആ വോൾട്ടിൻ്റെ അകത്തും ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എത്താനായിട്ട്. ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് കീ ഉണ്ടാക്കിയ വിസാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തും വേറൊരു പോർട്ടലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നേരെ ഹോഗ്വാർട്സിലെത്തി. ഇത്രയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇങ്ങനെ കുറേ ടെലിപ്പോർട്ടിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെല്ലുകൾ പഠിപ്പിക്കലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സ്പെല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യണതെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ ചെയ്തു. നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് സ്പെല്ലാണ്. നമ്മളെ വാണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ബേസിക് സ്പെല്ലാണ്. അതിന് പേരൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഒരു റെവേലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെല്ല് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെല്ലും കൂടി കിട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പെല്ല്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോഗ്വാർട്സിലെത്തിയൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ നടക്കണമെന്ന് കാണാം. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Oh, thank you. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Okay. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. മൂന്നാമത് വേറൊരാൾ അറിയില്ല. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. ബ്ലാക്ക്. പുള്ളി ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblins ഡ്രാഗൺ now പിടിക്കാൻ വന്ന് പിന്നെ I've no time for rumors, ലിസ്റ്റ് Fig, and I'm സംഭവങ്ങളാണ്. rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ഓക്കെ, ശരി എന്നാ. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. ഇതാണ്ടാ പ്രൊഫസർ വീസ്ലി. നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയ ലെറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസർ വീസ്ലി, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൊപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. Yes. A bit older than the others, aren't you? അതെ ഇത്തിരി You come here with preferences and preconceptions. അതെ Certain expectations. യെസ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻ. I can't wait to start classes. I can't wait to explore classes. No. ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് I'm looking forward to താല്പര്യമില്ല. exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. അതെ. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of
What is it? ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഹൗസിലോട്ടാണെന്നുള്ളത്. മറ്റേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹൗസ്, സ്ലിതറിൻ, പിന്നെ റേവൻ ക്ലോ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഹൗസുകളുണ്ടല്ലോ. അതിലേത് ഇതിൽ പോകുമെന്നുള്ളത് നമ്മളിത് ഈ ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇതിലെടുത്തത് ആംബിഷനാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആംബിഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ലിതറിൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. F to accept. You belong in Slytherin! എല്ലാവരും കയറി. ഓ, കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയോളൂ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നെല്ലാവരും എൻ്റെ അവിടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Oh, shut up. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. പുള്ളി വന്നിട്ട് നമുക്ക് PT പീരീഡ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോയി. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank ഇത് you, നമ്മളിപ്പോൾ Professor Weasley. സ്ലിതറിൻ ഹൗസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഇത് വന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും പാമ്പിൻ്റെ ഇത് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഹൗസാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയൊന്നാവും. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. ഓക്കെ, ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ റൂം. ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല, വേറെ 3 പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റക്കുള്ള റൂമേക്ക് വന്ന് ഏറ്റിക്കിരുന്നു ഷുഗർ. പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ ഒറ്റ കിട്ടും കൊണ്ടുപോയിക്കാന്ന് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ റൂമിൽ. അവിടെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതും 2 സെക്കൻഡ് പോലും എടുത്തില്ല ഞാൻ അത് കഴിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ കോമൺ റൂം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. കോമൺ റൂമിലോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ വലിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കണ്ണാടിയിലൊക്കെ എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ശോകം കണ്ണാടിയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കോമൺ റൂമിലോട്ട് പോകാം. കോമൺ റൂം ഇത്ര റൂം എടുത്തായിരുന്നു. ഇവിടെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 5th ഇയർ.
ഇവിടേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ 6th ഇയർ റൂം. എത്ര ഇയർ ഉണ്ടെന്നാവും. നല്ല രസം ഇവിടെയൊക്കെ. അവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് അടുത്ത മിഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് സീൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ മറ്റേ ഹാരി പോട്ടറിലുള്ള പോലെ മൂവ് ചെയ്യണ ഇമേജസും ഉണ്ട്. ഓ അയാളെൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു സേവർ ടൂത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൂടി ഇത്തിരിയും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യട്ടെ. Oh, did you hear about the new spell we're learning in charms? എന്നോടാ? I can't wait. You know it's gonna be... I'd die of embarrassment if my mother taught at Hogwarts. Don't know how Natty manages. At first, I thought Professor Garlick might be too young to be a professor, but she's more than capable. Knows her gillyweed from her gurdyweed, that one. Rumour is, Professor Hecat used to work for the Ministry. Or wonder what she did. Professor Hecat is intimidating, but then she has a serious subject to teach. Can't afford to coddle students when it comes to defense against the dark arts. If Roman's teaching us a spell or having a practice himself. അവിടെ പിയാനുണ്ട്, നമുക്ക് പിയാനോ വയ്ക്കാം. Genuinely questionable as to whether the man's at Hogwarts. തന്നെ വയ്ക്കണം പിയാനോ വരുന്നത്. എന്തായാലും കീസൊന്നും അനങ്ങണില്ല, തന്നെയാണ് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ എന്താണ് ഫയർ വർക്ക് പോലെ എന്താ പണ്ട് ഉള്ള ഇവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. എഫ് ഓക്കെ. ഒരു കേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. പുളി ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാവോ? റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇതാരാ? കയ്യിലൊരു പാമ്പും ഉണ്ട്, സ്കള്ളും ഉണ്ട്. ഈ സ്ലിതറിൻ ഹൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച വല്ല ആരെയിലാണെന്നാവും. ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലെവൽ 3 ലോക്ക്. നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റൂല. ലെവൽ 3 ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരു റൂമാണല്ലേ ഇത്? 7th അതന്നെ 7th ഇയേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് കയറി വെക്കാം. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ എന്തൊന്നാ കാണിച്ചേക്കണോട്ടെ. ഓ ഇവിടെ ഒരു ആൽമണ്ടും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ആൽമണ്ട് നട്ട്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ. ആപ്പിൾ, പിന്നെയും ആപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ആപ്പിളും കൂടി കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളായി കഴിക്കുന്നത്. അടുത്ത ആപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു, പിന്നെ ഒരു കേക്ക് കഴിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് നട്ടുകൾ കഴിച്ചു, പിന്നെയും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Wonder where they're from. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സംസാരമുണ്ടോ? നല്ല കോമൺ റൂം. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? ഓ അടുത്ത ആൽമണ്ടുകൾ. പിന്നെയും ഒരു ആൽമണ്ട് കഴിച്ചു. ഇതെന്താണ്? Already knew that. ഇറക്കിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്? ഓ നമുക്ക് പിന്നെ Can I help സംസാരിക്കാം. you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. ഓ നമ്മളിത്തിരി Welcome to ഫേമസ് ആണെന്ന് Slytherin. വേണ്ട. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. അതെ പാവം. Glad you and Fig are all right. ഇറ്റ് വാസ് ടെറിഫൈങ് എന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് എക്സൈറ്റിംഗ് എന്നുണ്ട്. മറ്റേ പുള്ളി മരിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എക്സൈറ്റിംഗ് എന്ന് അടിച്ചാൽ കണ്ണീറ്റ് വരില്ലാത്തതാണെന്ന് ചെയ്യും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. ഇനി സംസാരിക്കണോ? ഇത്തിരി കൂടി സംസാരിച്ചു നോക്കാം. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough.
but not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞില്ല, അവനും അവൻ്റെ സീക്രട്സ് പറയാനുള്ള കുഴപ്പമില്ല. പാമ്പായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ വേറെ സേബർ Not sure what I ടൂത്തിൻ്റെ did to deserve that. നിന്റെ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലേ. അവിടെ വാട്ടർഫോൾ അതിലെ വേറെ പാത്തുണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ടിപ്പോൾ പോണോ വേണ്ട, ആദ്യം ഇവിടെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തീർക്കട്ടെ. ഇവിടെ പിന്നെയും ഒരു ഗ്ലോ പോലത്തെ സാധനം വെറുതെ കറക്കാനാണോ? ആരെ പറഞ്ഞ? ഓ, ഇവിടെ ഒരു ചെസ് കളിക്കാനുള്ള. ഓ, എനിക്കിപ്പോഴും സ്പെൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനം. ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് ബുക്ക് വായിക്കണ്. ഇവിടെ വൾച്ചറിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, എന്തോ തട്ടിയിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇത് ഈ ഫ്ലോർ എന്താവില്ല, ഭൂമിക്കടിയിലാണ്. ഇത് എന്താ സംഭവം? അവിടെ പിന്നെ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഹാർപ്പ. ഇത് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. That's what my mother told me, and she knows everything. At least that's what she told me. ഓ, ഇവൻ്റെ അടുത്തും സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ്. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days. Though I doubt it. You suspect you will be in Slytherin, do mermaids often appear? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Okay, ഇവിടെ മെർമെയ്ഡ്സ് വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വിശ്വസിച്ച് W ഒക്കെ നോക്കി അത് വിശ്വസിച്ച് ഇവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവനെന്തോന്നാണ് സ്ലിതറിൻ ഫാമിലി എന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല, വെറുതെ കൺവേർസേഷൻ വൃത്തിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓഹോ, അവസാനം അതൊക്കെ അങ്ങനെയോ? ഇവിടെ ഒരു കടിച്ചു വെച്ചേക്കണ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നടക്കണം, നോക്കട്ടെ. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We have it handled as she had been there. We handled it. And I
I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha! Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Oh, ഇപ്പം കൊച്ചി എന്തോ Slytherin in here. Genius Professor ആണ്. Weasley's waiting for you just by the stairs. Weasley. ഓക്കെ ഇപ്പം കൊച്ചെന്തോ ജീനിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെസ് കളിക്കാനായിട്ട് അറിയാം, നന്നായിട്ട് മറ്റേ പറക്കാനും അറിയാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹെർമോയിനിയൊക്കെ ഒന്നും തോന്നണം നമ്മളില്ല. Better than to buy something from a child walking the streets of Hogsmeade. Little scallywag. Gold, they said it was. More like the work of a leprechaun. Stuff disappeared in a few hours. Such a moon mind. When I'm in Hogsmeade, I always pay a visit to Dogweed. അവർക്ക് എന്തോ പറ്റിക്കപ്പെടണതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഓ ഇതാ വീസ്ലി, പ്രൊഫസർ വീസ്ലി. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Oh. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Oh, എനിക്കങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ഓക്കെ, എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത്. This way. എനിക്കതിലിപ്പോൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെയും ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഓപ്പൺ I ചെയ്യാൻ certainly would പറ്റില്ല. have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. ഓ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടക്കിയാൽ മതി. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Okay. Do keep up. Okay. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Okay. അത് ഈ സ്റ്റാച്യു എന്താണെന്ന് നോക്കിയത് ഞാൻ. Revelio. Oh. The statue, this is the Kelpie, a shape-shifting water demon native to Ireland and Great Britain, which usually takes the form of a long-maned horse. The largest Kelpie ever reported is the Loch Ness monster in Scotland. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ്. ഇത് അയർലൻഡിലും ബ്രിട്ടനിലും നേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇതൊരു ഡീമനാണെന്നാണ് പറയണത്, ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഡീമൻ. ഈ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ കണ്ടേക്കണ ലോക്നെസ് മോൺസ്റ്ററും ഈ കെൽപ്പി ആയിരുന്നെന്നാണ് പറയണത്. അത്രേ ഉള്ളൂ.
You just unlocked a field guide challenge. Your progress towards completing challenges appear here. Field guide challenges are the only way to acquire experience points or XP. Okay, escape നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിസാർഡിങ് ലെവല്. XP ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ XP കിട്ടും. ഇത് നമ്മളുടെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യുവർ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ട്രാക്സ് യുവർ കറണ്ട് ചാലഞ്ച് പ്രോഗ്രസ്. സെലക്ട് ദി ചാലഞ്ചസ് മെനു ടു കണ്ടിന്യൂ. നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ, എന്തോന്നാ നമ്മളുടെ ചാലഞ്ചസ് നോക്കാം. കളക്ടിങ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് പേജ് unlocked a new challenge category. New challenges you unlock throughout your adventure will appear here. Select a field guide page to continue. Each challenge has tier. Special rewards unlock at each tier you complete, from appearance to critical upgrades. Okay, റിവാർഡുകളും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മര്യാദക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Keep your eyes open for more opportunities like that. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാനും ഇയാളും ആയിരം ഫോളോ ചെയ്യണം. വെറുതെ ഞാൻ സ്പെല്ല് പറഞ്ഞില്ല. ആസ്പിരേഷൻ. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You can open map at any time to fast travel to any discovered flue flames. Open oil. Or the quick travel anyway. Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live. Okay, and includes the house, common room and great hall. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഈ പറയണത്. സെലക്ട് ദി ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർസ് കേസ് റീജിയൻ. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂ. In this view, you can see the flue flame available in that region. Green flue flames represent the flames you have discovered, including your own house, common room. Grey flue flames reveal the location of undiscovered flames. Okay. പച്ച നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഫ്ലൂ ഫ്ലെയിംസ്, ഗ്രേ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലൂ ഫ്ലെയിംസ്. Right side of the map is where you will find academic points of interest, including the astronomy tower, library and greenhouse. Okay. Select the library annex region to continue. Professor Weasley has unlocked the central hall flue flame for you. Use A and D to rotate the map and fast travel to the central hall flue flames with the space bar. Okay, A and D use ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് വെച്ച് സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ടും ചെയ്യുക. സെൻട്രൽ ഹോൾ, ഇത് സെൻട്രൽ ഹോളാണ്. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ഹോൾ റൂം നേരത്തെ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലല്ല, quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I took my copy of 1000 Magical Hands. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hogsmeade, I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supply. Oh, ശരിയാണല്ലേ, നമ്മളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ ഡ്രാഗൺ കഴിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത്.
Can you tell me more about Charms class? What exactly is defense against dark arts? Hogsmeade You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Okay. Butterbeer കുടിക്കാൻ പോവാ. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Professor Heckert. ഈ പുള്ളിനെ കുറിച്ചാണ് മറ്റേ 2 പിള്ളേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Okay, പുള്ളിയുടെ ചാമേതലം ഈ പെണ്ണിന് വർക്കായിരുന്നു പോകെടുത്തണ്ടി. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Oh, Speak of the devil. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new 5th year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ശോഭിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ കയറണമല്ലേ? ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഈ പുള്ളീനെ വലിയ വിശ്വാസമില്ല. എനിക്കും വലിയ വിശ്വാസമില്ല. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ആദ്യത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തില്ല ആ കീ. മറ്റേ പുള്ളിക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നേര്. ഇയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. മറ്റേ പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. ഫിഗ് എന്നായിരുന്ന അല്ലല്ല, ഫിഗ് ഇയാളാണ് ജോണെന്ന് എന്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു. മറ്റേ പുള്ളിക്ക് എന്തിനാണ് കീ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഭാര്യ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡ്രാഗണിൻ്റെ അറ്റാക്ക്, മറ്റേ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ആരും അറിയാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന പുള്ളിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇയാളാണ് പിടിച്ച് കാരേജിൽ കയറ്റിയത്, വാ ഹോഗ്വാർട്സിൽ പോകാമെന്നത്. ആ ടെലിപ്പോർട്ടായ വന്ന് നമ്മളുടെ ഒപ്പം കാരേജിൽ പോയ പുള്ളീനെ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡ്രാഗൺ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണുള്ളത്. കാരണം ആ ഡ്രാഗണിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കോളറൊന്നും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു, ആരോ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പം
ആ ഡ്രാഗൺ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പുള്ളീനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നത്. ഇയാളെന്ത് പോപ്പാ ചവിട്ടണമെന്നാവും. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ആ ഗോബ്ലിൻ്റെ സെല്ലറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പുള്ളി നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയെ അങ്ങോട്ട് വാനിഷ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ പുള്ളി ഏതൊരു വോൾട്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരണ്ടായിരുന്നു. അതും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് പുള്ളീനെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട. ഒരു ഡൗട്ട് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. You can track available quests from the map. Okay. Collect just field guide pages. Main quest, completing main quest will further story, unlock new features and grant XP. Okay. അവിടേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ. Some quests are locked by spell and or level requirement. In this case, you will need the required level or have the required spell to activate this quest. New spells can be earned by completing professor assignments or as quest rewards. Okay. Assignment ഉണ്ട് ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ്. Track a quest with okay. Okay, pulley. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Mysterious locket. പുള്ളിയുടെ സീക്രട്ട് കോഡ് ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Quest complete. Welcome to Hogwarts. Okay, thank you. Charmed. പോകുമ്പോൾ സാധിക്കേണ്ടി. Will lead you to anything you're tracking. Okay. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അങ്ങനെയുള്ളു. പിന്നെ ഞാൻ ആ വീസ്ലി ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള അടുത്ത് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള അടുത്ത് ഞാൻ കള്ളം പറയാൻ കാരണം ഈ എന്താണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് മാജിക് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞാ. ഏൻഷ്യൻ്റ് മാജിക് ഒരു വലിയ പവർഫുൾ മാജിക്കാണെന്നാണ് പറയണത് അതിന്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. വീസ്ലി നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും പറയൂലല്ലോ. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, വിക്രമന്മാർ നമ്മൾ ഫോണെടുത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബാക്കി സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അവനെ നോക്കാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഗോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ സാരമൊക്കെ മറന്നു കേട്ടാ. ഓ ഇതെന്താ? ഒരു പൂച്ച. പൂച്ചയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം ഷോക്കുന്നു. ഇതാരണം സെയിം ഹെയർ കട്ടാണല്ലോ എനിക്ക് പുള്ളിക്കും. നമ്മളെ കുപ്പനല്ലോ ആണെന്നത്. എന്താ ഈ സാധനം വരുന്നല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സാധനം? മറ്റേ ബുക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോകണമല്ലേ? ഇവിടെ അടുത്ത പുറത്ത് ബാൽക്കണി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കസ്റ്റ് എത്തിയില്ല. ഇത് എന്താ? എന്തോരം സ്റ്റെപ്പാണ്? പക്ഷെ കാലൊടി വരെ. Professor Roman tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Brown knows more about books than anyone. Well, perhaps not Madam. ഞാൻ നൈസായിട്ട് അവർ പറയണ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയ്യോ, ഇത് ക്ലാസ്സാണോ? ഇത് ക്ലാസ്സാണല്ലേ? ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. ഓക്കെ, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നാവും. ആദ്യം സീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലേ? Behind you. There is an open seat here. Oh, thank you. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ആരെങ്കിലും പറയടേ. I am afraid it is too late to study now. Sure. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ശരിക്കുമുള്ള സ്കൂളുകൾ തന്നെയുണ്ട്. പുതിയ ടൈം തുടങ്ങി, ആർക്കും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ടീച്ചർ നമ്മളെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആക്കിയോ എന്നാണ് എന്താ പറയുന്നത്? Accio. ആക്കിയോ. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Okay. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Oh, very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. പുള്ളിയുടെ ആക്സെന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുള്ളിയുടെ ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ആക്സെന്റ് ഈ പുള്ളിയുടെ. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Arabic. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test,
right? ഈ 50% കട്ട് സീനും 50% So why don't we have our new students start us off? നല്ലതാ എന്നെ തന്നെ ആദ്യം വെച്ചിപ്പം Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Oh, the trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Okay. Accio. Very good. ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാനത് എത്ര റോൾ ചെയ്ത് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നില്ല. Excellent control there. പൊളി. Splendid. Oh. Happens to the best of us. Sure. Very good. Points to Slytherin. Yeah. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Oh, yes, sir. Okay. Okay. Watch this. Ayyo. That is how it's done. Oh. Yo, munji. Oh, yeah. Stay focused. Be sharp. There we go. അയ്യോ കോപ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ ബോൾ വെച്ച് ഈ ബോൾ ഇടിച്ചു വിടുത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഞ്ചി പോയി അയ്യാ ഈ ബോൾ ഇനി പറ്റൂല. ഓ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ചോക്ക് അയ്യടാ. Let us make this a bit more interesting, shall we? Interesting. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Okay. Let us see this. That is how it's done. Accio. അയ്യോ ആക്കിയോ ഞാൻ നെക്കിയ ബട്ടൺ തെറ്റി പോയി. ഷോൾഡർ ശേടാ കൈ കിട്ടിയ സാധനം. Watch this. Yes. Okay. That's it. നമുക്ക് 30 പോയിന്റ് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കില്ല. നമ്മൾ ഒരെണ്ണം താഴ്ത്തുപോയി. ശരി ഞാൻ ബട്ടൺ പറ്റിപ്പോയി. അതായത് കുഴപ്പം പറ്റി. ശരി ഉള്ളി ബോൾ താഴ്ത്തിട്ട് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ചേടാ ഞാൻ മണ്ണത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യണല്ലേ.
Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Okay. I am holding my own. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Surely the magic must be useful. I did have to learn how to use a wand. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can A use word, Accio if you would. influence, if you're so inclined. Well, After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Okay, you wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Assignment complete നമുക്ക് സ്പെൽസ് എന്തോ നമുക്ക് എന്തോ റിവാർഡുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തോ ലെജൻഡറി ഗ്ലൗസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 4 മെയിൻ സ്റ്റോറീസ്. ഓക്കെ, ഒരു കേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. പുളി
Revelio. റിവീൽ ചെയ്തിട്ടൊരു സാധനമില്ല. അവിടെ തോന്നുന്ന ലെവൽ 1 ബ്ലോക്കാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ചാടിച്ചാകാൻ പറ്റും. പിള്ളേർ പോയില്ലേ കൊണ്ടാരും. എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. ഈ പെണ്ണ് മറ്റേ പങ്കുവെച്ച് നമുക്കൊക്കെ വലിയ മറ്റേ ബ്രദറിൻ്റെ കാര്യം. ഇതാണ് ഇനി വലിയ ബ്രദർ. Hello there. You're the new student, aren't you? അതെ, ഇത് മറ്റേ ഹോൾവേ കണ്ട മറ്റേ ക്ലോൺ തന്നെയല്ലേ? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. ഞാൻ ഹമ്പിളായില്ലല്ലേ, ഞാൻ ഫുൾ ഹമ്പിളാവത്തെ ടോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആംബിഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ ഫുള്ളും ഹമ്പിൾ ആവാണ്ടാണ് നിൽക്കാൻ നോക്കണം. ഓ കുറേ പൂച്ചകളുണ്ടല്ലേ, അതിനെ പറ്റിയ ഓ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ള. ഓ ഓ ഓ പണ്ടാരം ഇപ്പോൾ വേറെന്തോ കണ്ട്. വേണ്ട, ഇനി പൂച്ചകളെ പറ്റിയുള്ള വേറെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ട്. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Is the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble, probably, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. Oh, it was Hephaestus Gaunt. It wasn't Boot and it wasn't Revelio. But you're all in trouble with Professor Black. ഇവിടേക്ക് എന്ത് സംഭവം? എന്താ സംഭവം? എന്തോ പസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുതിര അവിടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് 4 12 0 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് 5. ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല മറ്റേ പടങ്ങൾ, ഇതിൽ വന്ന പടങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ. അടിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, കുതിര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതൊന്നും ലോക്ക്. ഇവിടെയും എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മറ്റേ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ സംഭവം. ഏതായാലും ഇത് നമുക്ക് പിന്നത്തേക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം. ഓ കോപ്പയിലെ സാധനങ്ങൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഡാർക്ക് ആർട്ടുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ്. ചേടാ അതിവിടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ അത്രയും കയറിയിട്ട് ഇത്രയും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓ
കണ്ണുകൾ അടുത്ത വ്യക്തി. Is that all you've got? Oh! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Hogsmeade of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso digamos നമ്മൾ. Okay. Okay, Levioso കിട്ടി. Levioso. ഇതിന് മറ്റേ ഫീൽഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവുന്നോ ആരെങ്കിലും തോപ്പിക്കാനായിട്ട്? Now, let's try something a little larger. Okay. എന്നിട്ട് പ്രൊഫസർ സ്നേപ്പിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഇത് പിന്നെ കുറെ ഹാരി പോട്ടറിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സ്നേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. You're good. How perceptive. Oh, എനിക്ക് How's the view? Rather good at this, aren't you? I know. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Ooh. I know. Levioso. Protego. Stupid one. Complicates things. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel.
You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Okay, thank you, Sebastian. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Oh shit. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Actually. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic മറ്റേ ആ സ്ഥലത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റാച്ചുകളെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം പറയണില്ലല്ലോ. മറ്റേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ. Unsanctioned dueling organization. എന്താ human people for a certain dueling organization. Sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Okay. Okay, ഇപ്പം തന്നെ കുറേ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡ്. നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതെന്താണ് ഒരു ടോർച്ചർ സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ സൈഡ് ട്രാക്കായി. ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്ര നേരം കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. ഇനിയും ഈ സീരീസ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.